Ncheta ọmụmụ nke 50 Nneka. Nneka's 50th birthday. Ndewo. The lesson for today is titled Ncheta ọmụmụ nke 50 Nneka. Nneka's 50th birthday. And it's a story about a lady who had a surprise party organized by her friends. But before we start, we're going to look at 5 keywords we'll learn from this story. And these keywords are iri ise, 50. O nwere akpụ ụkwụ iri ise. She has 50 shoes. O nwere akpụ ụkwụ iri ise. She has 50 shoes. Iri ise, 50. Odo odo, purple. Akpa m na-acha odo odo. My bag is purple in color. Akpa m na-acha odo odo. My bag is purple in color. Odo odo, purple. Iti mkpu, the verb to shout. Ọ na-eti mkpu mgbe ọbụla. He shouts every time. Iti mkpu, to shout. Ọ na-eti mkpu mgbe ọbụla. He shouts every time. Ekike, attire or outfit. Kedu ụdị ekike oyi? Kedu ụdị ekike oyi? What kind of outfit is he wearing? Ekike, attire or outfit. Uwe, clothes. Ọ na-ere uwe. She sells clothes. Uwe, clothes. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Nneka gbara afọ 50 taa. Nneka gbara afọ 50 taa. Ọ chere na ọ na-aga mmemme ncheta agbamakwụkwọ enyi ya. Ọ chere na ọ na-aga mmemme ncheta agbamakwụkwọ enyi ya. Enyi ya gwara ya, yiri odo odo, agba kacha amasị gị. Enyi ya gwara ya, yiri odo odo, agba kacha amasị gị. Nneka yi ọmalịcha ekike na-acha odo odo. Nneka yi ọmalịcha ekike na-acha odo odo. Ọ bịarutere hụ na mmadụ niile yi uwe odo odo. Ọ bịarutere hụ na mmadụ niile yi uwe odo odo. Ha tiri mkpu, surprise! Mmemme a bụ maka ya, ọ bụghị ụbọchị ncheta agbamakwụkwọ. Ha tiri mkpu, surprise! Mmemme a bụ maka ya, ọ bụghị ụbọchị ncheta agbamakwụkwọ. Ime ụlọ ahụ na-egbuke n'ihe ịchọ mma odo odo. Ime ụlọ ahụ na-egbuke n'ihe ịchọ mma odo odo.
Enwere nnukwu achịcha ụtọ odo odo ncheta ọmụmụ. Enwere nnukwu achịcha ụtọ odo odo ncheta ọmụmụ. Nneka kpere ekpere ime obi wee fụnyụọ edere. Nneka kpere ekpere ime obi wee fụnyụọ edere. Ihe iju anya na obi ụtọ jupụtara na ncheta ọmụmụ nke 50 ya. Ihe iju anya na obi ụtọ jupụtara na ncheta ọmụmụ nke 50 ya. And so, the 5 key words we've learnt in this story are Irise, 50, Ododo, purple, Itimbu, the verb to shout, Ekike, attire or outfit, Uwe, clothes. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.